Good morning and warm welcome to all students in our environmental science subject lecture. Today we will discuss about a scope of environmental science. In the previous lecture we are already discussed about atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. So how in this kind of the sphere, in this kind of the part, our environmental science are work done. So first of all, scope of environmental science. What is the first scope? Atmosphere. First of all, what is the meaning of the atmosphere? In the atmosphere, all the kind of the gases are included, like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. This kind of the gases are come into the atmosphere. Another thing, in the atmosphere also included the layer of gases in we can say in the earth. I think around 144 kilometer are the layer of the gases, and this kind of the gases are give us to life. It is the useful in our spirination, and we can say that it is also protect to us on the ultraviolet ray which are flow by, which are rain by sun. Done. So this kind of the atmosphere, it is the helpful for us. Done. So how environmental science work on that? With the help of this kind of the environmental science, we can find out what is the problem in the gases, why our ozone layer are break down. So it is the big problem for us. We all know about the ozone layers are breakdown. So for this reason, our temperature in we can say the summer is the very hot. Why? Because the layer of the ozone is the breakdown. So our environmental science study about it, find a solution about it. Done. So it is the scope of environmental science at a atmosphere. ગુજરાતીમાં કહી દઉં, એટમોસ્ફિયરમાં બધી હવાની વાત કરી હતી. 144 કિલોમીટર સુધી વાતાવરણનું લેયર આવેલું છે જે આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે સૂર્ય દ્વારા જે શું કહેવાય અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણ આવે છે એનાથી આપણને બચાવે છે. તો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ શું છે? એ બધી વાતાવરણનું સ્ટડી કરશે, એનું એનાલિસિસ કરશે, આપણને પ્રોટેક્ટ કરવાનું બધી સોલ્યુશનને ગોતશે. અત્યારે ઓઝોનના જે લેયર, ઓઝોનના જે ગાબડા પડી ગયા છે એમાંથી સૂર્યના સીધા કિરણ આવે છે જેથી ટેમ્પરેચર હાઈ છે. તે બધી એટમોસ્ફિયર ઉપર વર્ક છે આ બધું. તો આ બધી ઉપર એનાલિસિસ એન્ડ સાયન્ટિફિકલી એક્ટિવિટી કોણ કરશે? તો સ્કોપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ. ધેન આફ્ટર હાઇડ્રોસ્ફિયર. In hydrosphere, what we are consider? So we are the consider all the thing which is come into a water, like ocean, river, lake, pond, underground water. This all the thing come into a hydrosphere. In our previous lecture, I already told about the different kind of the hydrosphere. Means ke in the earth, on the earth. There are the 100% of water. In the 100% of water, 97% water are in the ocean, so it is not useful. Then after again 3% water, so 2% water is we can say that it is in form of ice. Done. And 1% water we can consume it. So it is come into hydrosphere. So our environmental science analyze about this thing, we can say different kind of the practice on this thing, because a different kind of the industry and different kind of the business pollute, and we also pollute our environment, and it is the impact on our hydrosphere, it is the impact on our water resources. Because after manufacturing different kind of the wastage in the liquid form and in the other thing form, like a plastic and all the garbage we are throw into a water, we are throw in a river and ocean. So this kind of the wastage pollute our hydrosphere, our all the water system polluted by this kind of the wastage. So what happens? So it is the directly impact on all the other environmental element, also it is the direct impact on us human also and any other animal, because we in the day to day life we are the drinking water. So if we are the drink water, so our pollution make a water harmful, so it is harm to us. So our environmental science study about this kind of the hydrosphere.
study about on this ke bhai which kind of the pollution damage to our water resources, how we can stop this kind of the wastage and this kind of the pollution, what we need to do, and also different kind of the we can say that the analysis give to us. સમજો છો? તો એ બધી કેની અંદર આવશે? હાઇડ્રોસ્ફિયર ની અંદર. ગુજરાતીમાં કહી દઉં, હાઇડ્રોસ્ફિયર ની અંદર બધી આપણે વોટર રિલેટેડ વાત થઈ હતી, સમુદ્ર, નદી, પાણી, દરેક પાણીની વાત થઈ હતી, જમીનની અંદર ને ઓલ થિંગ, જેમાંથી 97% પાણી દરિયામાં છે, એટલે કે આપણે એને યુઝ પીવામાં કે બીજા કન્ઝપ્શનમાં નથી કરતું. 3% છે એમાંથી 2% બરફમાં છે ને 1% આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ. એમાં આપણું જે પોલ્યુશન ને છે એ બધી પાણીને શું કરી દે છે? તો કે ભાઈ ટોટલી વેસ્ટ કરી દે છે. હવે એ બધું વેસ્ટ કરી દે છે, એ આપણા હેલ્થ ઉપરને અસર કરે છે. આપણું એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ શું કરે છે? એના ઉપર એનાલિસિસ કરે છે કે કયું પોલ્યુશન પાણીને હાર્મફુલ કરે. એ બધી એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સથી આપણને ખબર પડે કઈ રીતે રોકવું. ડન છે? હજી કેટલું હદ સુધી બગડી ગયું છે એ બધી કોણ આપણને કહેશે? તો કે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ હાઇડ્રોસ્ફિયરની અંદર કહેશે. Now discussed about the lithosphere. In the lithosphere, what we do? In the lithosphere, we are already discussed about the we can say that the layer on the earth. It is come into a lithosphere. Different kind of the rocks and all the thing come into a lithosphere. So, if environmental science analyze about it, how is the harmful and which is the pollution and other thing is harmful to our lithosphere, our land, and how we can protect them, how we can develop the fertilizer them. Then, so this all the thing done by the environmental science. If we are the using more and more fertilizer in agriculture sector, so what happen? So our crops and other thing give a good benefit toward the more production in the agriculture sector, but it is the damage and harmful to our soil. So what happened? So after some time our soil are we can say that useless. Then if we done any kind of the crops, આપણે ગમે એવી પ્રકારની ખેતી કરશું, so what happens? So it is the not give us to a benefit. So it is harmful for agriculture. Different kind of the industry, different kind of the business sector also uses different kind of the raw material like mines, minerals. This all the thing come into a lithosphere. So our industry are using this kind of the thing. So it is directly impact on our environment system. Why? Because this kind of the resources are used and more used. So as I told you, these all the things are interdependent on us. And the natural resources are limited also. In the previous lecture I told you it is the created by God. We cannot be created. If we want to make a fuel, we can make it now. We cannot make it. It is the done and it is the created by a God. Done. So this kind of the lithosphere is the directly damage to us. Then so it is the environmental science which is tell us that this kind of the thing is we need to stop. We should to stop at the different place. There are the different kind of the land and different kind of the harm to this land. Then in the every country, every state have not a same kind of the problem on the land. If our environmental science analyze where the problem is created, where is the problem, and where we should to improve it. Then so it is the come into a lithosphere. Our environmental science do it. So શું ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે લિથોસ્ફિયર શું કરશે? તો કે ભાઈ લિથોસ્ફિયર છે એ આપણા ઉપરના જે પોપડા છે એનું આખું એનાલિસિસ ને કરશે. દેન છે ડિફરન્ટ કાઇન્ડના મિનરલ્સને આપણે બધી યુઝ કરી લઈએ છીએ, એનાથી આપણા નેચરલ રિસોર્સ ઉપર કેટલી ઇફેક્ટ થાય. દેન છે તો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ હશે તો તમને ખબર પડશે ને કે ક્યાં કેટલા મિનરલ્સ ઓછા છે, કઈ જગ્યાએ કઈ લેન્ડમાં શું પ્રોબ્લેમ છે. તો આ બધી એક સ્કોપ છે કોનું? તો કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સનું. ધેન આફ્ટર બાયોસ્ફિયર. In the biosphere, all the lithosphere, atmosphere and hydrosphere are interconnected and create one kind of the environment, one kind of the living environment for the organism. It is the come into a lithosphere. So in the lithosphere, different kind of the environment are interconnected. The different kind of the environment are interact with each other and create an environment for the human and any other animal. So our environmental science can find out after
આપણે if any kind of this kind of the atmosphere are not this kind of the sphere are not connected, so living organism is not created, and if the living organism not created, so any kind of the species cannot be survived. So our environmental science find out at the which sphere are the problem is created, in the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, where is the problem created, why this kind of the sphere is not properly connected, why it is the create to problem in our environmental system. This all the things are done by where? Done by whom? By environmental science. This all the things, this all the problem are tell us to by environmental science. So it is the one kind of the scope of the environmental science at the biosphere. Then I hope you understand. ગુજરાતીમાં કહે તો બાયોસ્ફિયર શું છે કે આ ભાઈ ત્રણેય ઘટકો ભેગા થઈ અને એક એન્વાયરમેન્ટ રહી શકે, મનુષ્ય જીવી શકે અથવા તો બીજા કંઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે જીવી શકે એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરે છે. હવે આનું ઇન્ટરકનેક્શનમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ થાય છે જેના કારણે કંઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે એ સસ્ટેન નથી કરી શકતું, ટકી નથી શકતું. So this kind of the problem છે કોણ સોલ્વ કરશે? તો કે environmental science. If environmental science is present, so we know about the where is the problem. ડન છે, એ હશે તો આપણને કહેશે કે ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે. So it is the also scope of the environmental science. I hope you all are understand this kind of the four scopes: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. In your examination you should to write about the how it is the scope of environmental science. Only not give an introduction of this kind of the four element. ખાલી એવું નથી કહેવાનું કે એટમોસ્ફિયર શું છે, તમારે આની અંદર સમજાવવાનું છે કે એટમોસ્ફિયરમાં એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સનો સ્કોપ શું છે. ડન. સો then after other scope are also included. First is conservation of the natural resources. If we are doing any environmental science, if we have the environmental science, so what happens? So we know about where is the natural resources and how we need to protect it, and at the what level it is the damaged by us. So this all the thing we know about with the help of the environmental science. Then say the natural resources are lots of. Then say, but in the if you imagine about the past, in the past there are the most of natural resources in the quantity, but nowadays we have the limited natural resources, and we should to protect them, because if we are the not protect them, so after some time we face the problem. Why? Because the all are the thing are interdependent. This all the thing is in the one kind of the cycle. Then so our scope of the include can we conserve it, protect them, we save them about the all the natural resources. Then સમજાણું શું છે તો કે ભાઈ નેચરલ રિસોર્સિસને આપણે શું કરવાનું છે? કન્ઝર્વેશન કરવાનું છે, એને બચાવવાનું છે. એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ હશે તો તમને પ્રોપર આઈડિયા આવશે કે ક્યાં કેટલા નેચરલ રિસોર્સિસ છે, પાસ્ટમાં કેટલા હતા, અત્યારે કેટલા છે. એન્ડ ઇફ નાવ વી આર ધ યુઝિંગ, સો વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન ફ્યુચર ઉપર શું એની અસર થશે જો આવા પ્રકારના નેચરલ રિસોર્સિસનું આપણે આ હદે યુઝ કરશું તો આ બધી આપણને કોણ કહેશે? તો કે બધી આપણને એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ કહેવાનું છે. then after ecological matter, I as told you that this all the thing are totally one kind of the cycle. Then so if in the cycle any kind of the problem is created, so all the cycle are damaged, all the cycle are stopped. Then because this all the thing, in the all the element of the cycle as interdependent us. If one is the present, so we can use, also we can done a second one. Then so it is the one kind of the cycle. So this kind of the ecological cycle, ecological matters tell us by environmental science. If we done this kind of the environmental science, so we know about that. Then after pollution control, environmental science tell to us which type of the pollution is present and where present. Like there are the different kind of the pollution, like air pollution, water pollution, voice pollution, air pollution. Then this all the thing are the pollution. So environmental science first of all classified and defined it about this kind of the pollution and tell to us what is the harmful for any kind of the living organism and how we can control it. Because as our previous lecture I told you, it is the proactive control activity. Environmental science is the proactive control activity.
It is the tell us that what is the current scenario of the environment and what is the impact on future of this current scenario. So our pollution control then is the depend on environmental science. So it is also one kind of the scope of the environmental science. ગુજરાતીમાં કહું કે ભાઈ પોલ્યુશન ને કંટ્રોલ, પોલ્યુશન ઘણા પ્રકારના છે, જમીનનું છે, પાણીનું છે, હવાનું છે, અવાજનું છે, ઘણા પ્રકારના પોલ્યુશન છે. એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ તમને કહેશે કે ભાઈ આટલા પ્રકારના પોલ્યુશન છે, આ કારણોથી થાય છે અને તમે આટલી રીતે આને કંટ્રોલ કરી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ ધ તમે સાયન્સ એટલે કે એના પ્રિન્સિપલ પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરો તો એ તમને ખબર પડશે. Then so it is the pollution control scope of the environmental science. Related to social issue, then because in our society we all are living in where, so we all are living in society. Then છે સોસાયટી એટલે આપણે ગલીને જે સોસાયટી કહીએ છીએ એ નહીં. સોસાયટી મીન્સ હોલ, બધી જે પૃથ્વી ઉપર જેટલી પણ વસ્તી છે બધી શું છે, વન કાઇન્ડ ઓફ ધી સોસાયટી. So different society have a different kind of the social issue by environment, because we harm to environment. So impact is we can watch on our society also. So this kind of the social issue tell by whom? Tell by our environmental science. This kind of the science tell to us that this is the your issue and what this thing is also give us to reason why this our issue is created and what is the future scenario about this kind of the issue. So our social issue also tell us by where what, by our scope of environmental science. Impact of the human pollution on the earth's environment. As I told you that by different kind of the industry, not only industry but we all are also damaged to our environment. We all are also created some kind of the pollution. Then so what is the impact, what is the we can say in the future impact on our natural resources by the created of pollution human. Then so this kind of the environmental science tell to us that if now you are the doing this kind of the pollution activity, so after some time and after some we can say the a period of time what is the impact come on our environment. Then so how we can determine it? So it is the determined by the principle of environmental science. Then we follow the rules and regulations, some kind of the principles. So it is the tell us okay, if now we are the using a mobile phone, so it is the create some kind of the radiation. So this kind of the radiation damages to different kind of the bird, different kind of the air, different kind of the tree. These all are the damages. So this kind of the resources we are the use, this kind of the pollution we created. So how it is the damages, how it is the we can say the impact on our earth's environment. Then ઘણા બધા પ્રકારના આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ભાઈ ઘણા બધા પ્રકારના આપણે નેચરલ રિસોર્સિસનું શું કરીએ છીએ, બહોળા મોટા પ્રમાણની અંદર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ આપણને કહેશે કે એ જે આપણે કરીએ છીએ એનું એન્વાયરમેન્ટ ઉપર શું પરિણામ આવશે, એની અત્યારે શું અસર થઈ રહી છે. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું ને કે આપણે મોબાઈલ ફોન યુઝ કરીએ તો રેડિયેશન નીકળે છે, આપણને રેડિયેશન દેખાતા આવે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ કે નાવ આઈ એમ યુઝિંગ મોબાઈલ ફોન, આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ક્લાસ અત્યારે અહીંયા બેઠો છે અને હું મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરું છું, કોલ આવે છે એટલે રેડિયેશન ચાલુ થાય છે. વિચાર કરો બધા લોકોના કોલ એક સાથે ચાલુ હોય એટલે કેટલું રેડિયેશનની એક્ટિવિટી હોય, કેટલું હાર્મફુલ થાય છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, જે આ મોબાઈલ ટાવર હોય છે ને એ મોબાઈલ ટાવર જ્યાં ઊભા હોય ને ત્યાં 1 કિલોમીટરની અંદર એવું એટલું રેડિયેશન થતું હોય ને કે આપણી હેલ્થ ઉપર જોરદાર અસર કરતું હોય, બટ આપણને એના વિશે કંઈ ખબર જ નથી. સમજો છો? તો એ ઇમ્પેક્ટ છે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સનું. અનધર કે આઈ ગીવ યુ એક એક્ઝામ્પલ કે એટ ધ World War II America threw a 2 bomb, little boy and fat man on Japan's 2 city Hiroshima and Nagasaki. 1945ના વિશ્વયુદ્ધ બીજામાં શું થયું, અમેરિકાએ 2 બોમ્બ અટેક કર્યા હતા. કોના ઉપર? જાપાન ઉપર, 2 જગ્યા ઉપર. 6 ઓગસ્ટ હિરોશિમા ઉપર લિટલ બોમ્બ અને 9 ઓગસ્ટ નાગાસાકી ઉપર ફેટમેન. એ 2 બોમ્બના નામ હતા. એ જગ્યાએ જ્યારે બોમ્બ પરમાણુનું એ બ્લાસ્ટ કર્યું હતું અમેરિકા દ્વારા, વોટ હેપન, આજની તારીખમાં પણ એ જગ્યા ઉપર જે બાળકોનો જન્મ થાય છે એની અંદર ખોટખાપણ આવે છે.
શું છે એક ઇમ્પેક્ટ છે શેનું તે કે કોના દ્વારા ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું. આપણે અમેરિકાએ કર્યું પણ અમેરિકામાં રહેતા તો કર્યું તો માણસ જ ને, હ્યુમન દ્વારા જ ને. કેટલું વિચારે તો ખરી કેટલું ઇમ્પેક્ટ. 1945 ને અત્યારે 2020, હું એમ કહું 25 વર્ષમાં 100 વર્ષ પૂરા થઈ જશે, એટલે 75 વર્ષ તો ગણી લેવાના ને. 75 વર્ષ થયા તો એ ઘટનાને આજ 75 વર્ષ થઈ ગયા છતાં પણ એની ઇમ્પેક્ટ છે, એનું રિઝલ્ટ છે આજ પણ આપણે જોઈએ છીએ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર. એ કોના દ્વારા કરવામાં આવે? હ્યુમન દ્વારા કરવામાં આવે. તો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ નહીં હોય તો આપણને આ બધી સ્કોપ્સની શું ખબર પડશે? અને ધીસ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ guide to us how we can control it. This environmental science using by government and then after government educate to us. સમજો કે કઈ રીતે આપણે આપણા એન્વાયરમેન્ટને શું કરવું જોઈએ? પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ. ડન. ઘણા ટાઈપના નેચરલ રિસોર્સિસ છે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, તો ઘણા નેચરલ રિસોર્સિસ કેવા છે? વી કેન યુઝ ઓનલી વન ટાઈમ. ઇટ ઇઝ ધ નોટ રિન્યુએબલ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓઇલ છે, petrol, diesel, this kind of the oil we are using in motorbike and other vehicle. So after using one time, this kind of the natural resources we cannot be renewed. Some natural resources is renewable. Like we can say that the tree છે, so if we are the consume some kind of the tree, so we should to grow some another tree, then after use it. Done છે. હાલમાં દિલ્હીની અંદર એક સરકાર દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે કે ટ્રી પ્લાન્ટેશન પોલિસી દિલ્હી ગવર્મેન્ટ સ્ટાર્ટેડ. ઇન વોટ શું છે ટ્રી પ્લાન્ટેશન પોલિસીની અંદર કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ ધી એરિયા, સો ફર્સ્ટ ઓફલી યુ શુડ ટુ કાઉન્ટ હાઉ મેની ટ્રી આર ધેર એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ શુડ ટુ ગ્રો અનધર ટ્રી એટ ધ અનધર પ્લેસ, ધેન આફ્ટર યુઝ ધીસ પ્લેસ. ડમજે એક જગ્યા નક્કી કરી લેવાની, જોવાનું અહીંયા કેટલા ટ્રી છે, તો કે અહીંયા 100 ટ્રી છે. આ જગ્યાનું તમારે કન્ઝપ્શન કરવું હોય ને તો પહેલાં આ જગ્યાના 100 ટ્રી છે, સામે બીજી જગ્યાએ તમે 100 ટ્રીને ગ્રો કરો ને પછી આ જગ્યાને યુઝ કરો. સો આવા પ્રકારના જે નિર્ણય છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવે છે. કઈ રીતે? તો કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ છે એ આપણને આ બધું કહે છે. તો ઘણા એવા નેચરલ રિસોર્સ રિન્યુએબલ જ નથી. તમે મોટરસાઇકલની અંદર પેટ્રોલ યુઝ કરો, પછી એવું છે કે તમે કંઈ એમાં કરશો તો કે પેટ્રોલ ફરી જનરેટ થશે? નો, એ લિમિટેડ સોર્સિસ છે. ડન છે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી સોર્સિસ વી શુડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ લિમિટેડ. નાઉ અવર સબ્જેક્ટ ઇઝ ટેલ ટુ અસ કે you should to make minimum pollution, you should to protect environment, you are the part of the environment. સમજો? એટલે આ બધી વસ્તુ શેની અંદર આવશે? સ્કોપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટની અંદર આવશે. આપણે ડે ટુ ડે શું કરીએ છીએ? ફોરેસ્ટને રિડ્યુસ કરીએ છીએ. ફોરેસ્ટ તો કેટલું આઈએમપી છે, જે આપણે શું કહેવાય છે ટેમ્પરેચર છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ કંટ્રોલ માટે ઉપયોગી છે, વરસાદ લઈ આવવા માટે ઉપયોગી છે, વાઇલ્ડ એનિમલ છે તેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો શું થશે? તો કે ભાઈ આપણું એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ આપણને શીખવે છે કે આ બધી નેચરલ રિસોર્સિસનો લિમિટેડ યુઝ કરો, ફોરેસ્ટ એરિયાને કટ ના કરો. ડન છે. સો ઇટ ઇઝ ધ સ્કોપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. બહુ દુઃખની વાત છે કે આપણે એજ્યુકેટેડ થઈને બી કદાચ આ લેક્ચર પૂરું થશે, થોડીક વાર મગજમાં રહેશે, પછી સ્વાહા. ડન. તો એવું ના થવું જોઈએ. યુ આર ધ એજ્યુકેટેડ પર્સન, યુ આર ધ ફ્યુચર ઓફ અવર કન્ટ્રી. ડન. સો યુ શુડ ટુ પ્રોટેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ. આ બધી વસ્તુ તમારે માઇન્ડમાં રાખવાની જરૂર છે. આઈ હોપ you all are very well understood about the scope of environmental science. In the next lecture we will discuss about different kind of the campaign, different kind of the awareness program created by a government. So we will discuss in our next lecture. ડન છે. અત્યારે આ બધી યાદ રાખી લેજો. અગેન કહું છું આ એના મેન સ્કોપ્સ છે, બટ આની અંદર ખાલી ડેફિનેશન આની નથી આપવાની. મેં જે રીતે સમજાવ્યું એ રીતે આના સ્કોપ, આની અંદર કઈ રીતે સ્કોપ છે એ પણ તમારે સમજાવવાનું રહેશે તમારા ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર. ડન છે. નાવ હિયર આઈ એમ ફિનિશિંગ માય લેક્ચર. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.